Hello, good day everyone. I am Michael Luis Andropolo Ayo from BSEE 2D. Now, I will be discussing about um, global warming and climate change. So let me share my screen with you. Okay, so global warming and climate change. Ngayon malalaman po natin if ano nga ba ibig sabihin ng global warming? Is global warming and climate change ay konektado sa isa't isa, no? So ngayon mas magiging detailed yung discussion natin. First of all, we have to know first what is global warming. Ayan. So madalas natin itong marinig, lalo madalas din itong itanong sa mga Q&A, 'di ba? So what is global warming? How can you um, contribute as a student para yung global warming is ma-prevent, 'di ba? So it says here that global warming refers to climate change that causes an increase in the average temperature of the lower atmosphere. Global warming can have many different causes, but it is most associated with human interference, specifically the release of excessive amount of greenhouse gases. Ayan. So, alam ko na hindi naman iba sa atin yung kapag sinabi natin na global warming is yung greenhouse gases, 'di ba? So ito is yung too much carbon na yung pumapasok sa mundo, then hindi sila makalabas. So nagdudulot ito ng ah, biglaan or grabing pag-init sa mundo, no? So ito yung tinatawag natin na global warming. And gusto ko lang emphasize dito yung sinabi na most of the causes nito is yung mga tao talaga, no? So mamaya mas papag-uusapan pa natin 'yan. So ano ba yung karamihan sa mga nagdudulot ng global warming? Ayan, so katulad ng inexplain ko kanina, the primary cause of global warming is human activity that releases carbon into the atmosphere. Ayan. So yung mga ginagawa ng mga tao na kung saan related ang pag-release ng carbon sa air. Okay? So, most significantly, the burning of fossil fuels to drive cars. Ayan. So, yung mga usok na lumalabas sa tambucho ng mga kotse, ng mga sasakyan, ayan, generate electricity and operate our homes and businesses. So, lahat ng mga related dito na nagko-cause or nagbe-burn ng fossil fuels, it releases too much carbon para i-intake ng mundo, no? So tropical deforestation, ayan yung pagkasunog din ng kagubatan, nagbibigay din, it gives off carbon din. Also by human hands is another major contributor. When these forests are burned, they release huge amounts of carbon into the atmosphere and in addition, dahil nga deforestation, so nawawala yung mga puno, 'di ba? So because the forest no longer exists, they are no longer available to absorb carbon dioxide. Ayan. So 'di ba tayo, ang ini-inhale natin is yung oxygen. Then we give off carbon dioxide and yung carbon dioxide naman is ini-intake ng mga plants, ng mga trees. So dahil wala nang mag-intake nito, so yung carbon will pretty much magstay lang dito sa mundo. No? So global warming refers to the rise in global temperature due mainly to the increasing concentrations of greenhouse gases in the atmosphere. Ayan. So itong global warming na ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayong tinatawag na climate change o pabago-bago ng klima. So yung pabago-bago ng klima refers to increasing changes in the measures of climate over a long period of time. So kung mapapansin ninyo, dati ako napansin ko to nung nasa elementary pa ako, no? Kung i-compare ko yung klima noon sa klima ngayon, grabe yung pagbabago and mas grabe yung bagyo na dumadaan sa atin ano compare sa dati. So ito yung ito yung climate change and dulot ito ng global warming. Okay? So what is climate change? Ito yung pinaka
simpleng definition sa Google ng climate change. It is a long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional, and global climates. Scientists use observation from the ground, air, and space, along with theoretical models to monitor and study past, present, and future climate change. So kapag pala para malaman nila if nagkakaroon ng climate change na very unusual dahil meron silang meron silang span ng mga araw or panahon para makita nila na normal lang yung climate change. Normal lang yung haba ng pagbago-bago ng klima. So ngayon, they need to see yung past, present, future para maipag-compare if nagiging mabilis na yung pabago-bago. So and so on and so forth. So ito yung mga karaniwang epekto ng climate change or global warming din kung tawagin ano. So grabe na yung mga bagyo na dumadaan sa atin. So ito din no dahil sa mga usok na binubuga ng mga factories na yan, nagre-release ng too much carbon yan sa hangin ano. And yung mga icebergs, yung mga sa north and south po sa mga malalamig na parte ng mundo. So natutunaw na sila. Okay? And dahil natutunaw na sila, so of course yung ice na ito, na solid na ice na ito is dumadagdag ito sa tubig, ano. And hopefully hindi ito makaapekto sa atin and ganun din lalo sa mga malalapit sa dagat. Okay. So sabi dito, ito yung social and economic impact ng climate change. Ayan. So dahil sa climate change, ayan, so nagkakaroon tayo ng mga malaking pagbabago. Ano? So tulad nito, the cost of adapting coastal areas to rising sea levels. So yung mga nakatira malapit sa karagatan, ayan. So mas nagiging delikado syempre yung kanilang pag-i-stay doon lalo dahil sa climate change. So ngayon, hindi natin alam kung kailan pwedeng dumaan ng bagyo. Di ba? Dati, dumaraan ng bagyo, June, July. Pero ngayon, even mga month na alam natin is uh, okay lang sana yung panahon pero bumabagyo pa rin. Ayan. So, loss of the capacity to work due to heat. Ayan. So, napansin ko ito especially sa mga traffic enforcers. Ano? Kasi sila yung mga nasa gitna mismo sa crossing. Ayan. So, naawa ko sa kanila kasi sobrang init sa labas. That's why binibigyan sila ng time kung kailan lang sila pupunta sa gitna. Siyempre, iba sa kanila matatanda na yun. Marahil pwede silang ma-heat stroke. Okay? So, ganun din. Fresh water will be in short supply in some areas. So, ito nga yung may dulot ng climate change. More wars to gain access to limited resources. Ayan, diseases will spread due to higher temperatures. So, may mga diseases kasi tayo na dahil sa sobrang init, mas mabilis siyang kumalat. Ano? Extreme meteorological phenomena will cause widespread poverty. So nakikita naman madalas ang sunog. Ano? Narinig ko kasi madalas yung mga bumbero eh. So marahil ito ay dahil din sa sobrang init. Ano? Prices of basic foodstuffs and consumer goods will rise. Bakit? Kasi let's say for example nagkaroon ng climate change, bumagyo, nasira yung ilan sa mga gulay, mga pananim na binebenta sa palengke. So syempre, yung ilan na mga nakasurvive, of course, dahil short na lang yung supply ng food, sabi, magmamahal ito, di ba? Shrinking productivity of harvest, yan, katulad yung sinabi ko. Relocation of whole towns, ayan, especially yung mga nasa delikadong lugar ang madalas tamaan ng bagyo. So makikita natin na malaki yung impact talaga ng climate change sa buhay ng tao, no? So, yon. And I hope naging um, meaningful yung naging discussion natin about sa climate change and um, sa global warming. Ayan. So, ganun din, ito yung statistical data of climate change. Ayan. Kung nakikita nyo, by the year 2020, ayan, no? So, grabe na talaga yung pinagbago ng climate change ng mundo. Kung compare natin sa 1880, ito na yung sagad yung 2020. So, what more pa ngayon taong 2021, ano? So,
before we end yung discussion natin about sa climate change, ayan. So, kumuha ko na isang picture ng, ayan, ng mga puno na ito, and it has a symbol or a shape of a fist na kumbaga lumaban tayo. No? Kasi yung magiging panlaban talaga natin sa climate change is if we take care of the nature, especially the trees. Kasi sila talaga yung nag intake ng carbon, no? So if marami tayong trees, for sure, magiging healthy yung mga forest. Syempre, makakaiwas din tayo hindi lang sa cost ng global warming, pero ganun din sa mga baha kasi yung mga ugat ng mga puno na ito, 'di ba? So, how can we prevent climate change? Ayan. So, ito nga kung kadalasan na tanong sa mga Q&A questions, ano, sa mga competition sa school, na as a student, paano ba tayo makakatulong or paano ba tayo makakapag-participate na ma-prevent yung climate change, you know? So, ito yung sampo, or first, urge government to take bold, ambitious climate action now. So, mag-participate tayo sa mga binibigay na activities ng government when it comes sa pag-ingat sa ating mga kalikasan, use energy wisely and save money too. Ayan. So kapag tayo po ay may mga ginagamit, for example, aircon, di naman kailangan gamitin palagi. So pwede tayo minsan mag-electric fan na lang, ganun. So get charged up with renewables. Ayan. Eat for a climate stable planet. Start a climate conversation. Ayan. For me, itong start a climate conversation, sobrang mahalaga ito eh. Na yung mga estudyante na nasa elementary pa lang is maging aware na sila na maging um, what do you call this? Maging responsible na citizen, okay? Sa kanilang society. Because sa mura edad nila, kailangan nilang mabuo sa kanilang mind that they need to take care of the surroundings. Green your commute. Ayan. So yung mga, kasi di ba pag nagko-commute tayo, sumasakay tayo ng mga buses and mga jeeps, yung mga nagpo-produce ng usok. But if we will walk, ayan, so hindi tayo masyadong makapag-participate sa mga bagay na marahil makakasakit sa mundo. Consume less, waste less, enjoy life more. Invest in renewables and divest from fossil fuels. Mobilize for local climate action. Get politically active and vote. So bakit? Bakit itong number 10 na ito is related pa rin sa climate change? You know? Because I believe na our leaders are very important when it comes sa pag-lead. No? And of course, if we will vote the right person who will help us na ingatan ang surroundings, then that means yung voting or pagiging politically active is related sa climate change. Okay? So, yun lang for our climate change and global warming. So, I hope you enjoy yung topic na ito. Ganun din, kaya ito yung napili ko na pictures because if hindi natin kailangan gumamit ng ilaw, kasi itong ilaw na ito nagpo-produce din to, no? Na makakapinsala din sa mundo. It releases also chemicals, ano? So ngayon, kung hindi natin naman dapat gamitin, so pwede na natin siyang patayin. Okay? So yun lang. Now let's move to our next topic. Okay? So yung magiging next topic natin is ayun, about naman siya dito. Okay. Solid waste management. Ayan. So, kung papansin nyo, yung mga topic natin ngayon is napapanahon talaga. No? Climate change, global warming, also solid waste management. Ayan. So, let me full screen that. So, solid waste management. Ayan. So, isa din sa mga maring makaapekto sa kalikasan natin talaga is yung mga dumi, yung mga kalat na ating pinoproduce every day. Okay? Yung mga solid na mga bagay na hindi na natin ginagamit. Okay? So what is solid waste management? Solid waste management, the collecting, treating, and disposing of solid material that is discarded because it has served its purpose or is no longer useful. So in short, ito yung pagtatapon ng mga bagay appropriately, ano, may tamang process kasi ito eh.
So pagtatapon ng mga bagay na it served its purpose na. Kumbaga tapos na yung purpose niya and now kailangan na natin siya i-dispose. So hindi lang siya ganun lang kasimple. Ano? Kasi ayaw natin na magkaroon ng water pollution and soil pollution, okay? So kailangan natin matutunan kung paano ba talaga yung proper disposal ng mga solid waste na ito. So yung pinaka-objective nito na solid waste management is to reduce and eliminate adverse impacts of waste materials on human health and the environment to support economic development and superior quality of life. So in short, we want to learn about this para din sa atin, para din sa kalusugan natin. Okay? And I think wala nang mas magiging mahalaga pa doon, ano? Kundi para mas maging healthy tayo, maging malinis yung ating surroundings. So there are 6 stages of the waste management system para masabi natin na yung mga dumi, yung mga kalat natin is na-dispose natin ng maayos. Okay? So yung una, may tinatawag tayong waste generation. Ayan. Waste generation encompasses activities in which materials are identified as no longer being of value and are either thrown out or gathered for disposal. So waste generation is syempre pag gather ito ng mga kalat o mga bagay na hindi na natin ginagamit. Okay? Next is waste handling and separation. So ngayon dahil na-gather na natin yung mga kalat na ito, isa-separate na natin sila sa kanya-kanya nilang mga classifications. So it also involves activities associated with waste management until the waste is placed in storage containers for collection. So ito, nakuha ko 'tong picture na ito is sa Japan, ano. So kung tayo dito meron tayong tatlo, sila sobrang marami silang classifications ng mga kalat, ano. Meron pa silang e-waste, mga electronics, paper, organic, metal, plastic, and glass. Ayan, so ganyan sila ka-organize, no. Next is separating different types of waste components. Ayan. Is an important step in the handling and storage of solid waste at the source. The types of means and facilities that are now used for recovery of waste materials that have been separated at the source includes curbside collection, drop-off, and buy-back centers. Okay. So almost related into dun sa pangalawa, no? Now, the functional element of collection includes not only the gathering of solid waste and recyclable materials, but also the transport of these materials after collection to the location where the collection vehicle is emptied. Ayan. So yung collection na ito na ita-travel natin yung mga kalat na na-classified na natin. Ano? So this location may be a material processing facility, a transfer station, or a landfill disposal site. So doon na natin to dadalhin yung mga kalat na ito. Transfer and transport. Ayan. So para mas lalo natin maintindihan, ito yon waste generation, collection. Ngayon, transfer na natin ito. So saan natin ito ita-transfer? Transfer and transport involves two main steps. First, the waste is transferred from a smaller collection vehicle to larger transport equipment. The waste is then transported, usually over long distances, to a processing or disposal site. Ayan. So after niya dito sa transfer station, ilalagay po siya sa mas malaking sasakyan. And saan naman kaya siya pupunta? Ano? Okay, so pupunta siya sa isang factory where ika-classify nila yung mga bagay na pwede ma-recycle or not. It refers to facilities, equipment, and techniques employed to recover reusable or recyclable materials from the waste stream and to improve the effectiveness of other functional elements of waster management. Okay, so ito, no, yung 4 steps of recycling. Collect, process, manufacture, buying, recycle. Okay? Next, disposal. Ayan, dito na tayo sa last part. Disposal is the final stage of waste management. It involves the activities aimed at the systematic disposal of waste materials in locations such as landfills or waste-to-energy facilities. Of course, yung mga bagay na pwede pang gamitin, mapupunta sa factory, manufacturer, gagawin ulit. Pero dito sa disposal, dito natin ilalagay yung mga bagay na, kumbaga, hindi na talaga magagamit. Okay? So in that process ay masasabi natin na yung pagtatapon natin ng basura is nagawa natin ng tama.
Okay. So it is also important to identify ano ba yung mga recyclables and mga hindi recyclables. So ito yung mga sample na recyclable materials: aluminum cans, car bumpers, carpeting, cereal boxes, comic books, egg cartons, glass containers, laundry detergent bottles, motor oil, nails, newspapers, paper towels, steel products, trash bags. Ito naman yung mga non-recyclable materials: mga food waste, ayan, garbage, ceramics and kitchenware, windows and mirrors, ayan, plastic wrap, packing peanuts and bubble wrap, wax boxes, photographs. So hindi na natin magagamit ulit yan. Medical waste, lalong hindi. Polystyrene or styrofoam, lalong hindi. Ayan. Hanggang sa makarating tayo sa wood, light bulbs, yard waste, or garden tools. So yan. Yan yung mga non-recyclable materials natin na will go straight or directly sa disposal. So bakit ba kailangan natin mag-recycle? Ano ba yung benefits ng pagre-recycle, ano? So syempre, number one, it reduces the amount of waste, no? Na i-dispose natin sa mga landfills natin. Imagine kung lahat na lang ng tinapon natin is nilagay natin sa landfills, for sure mapupuno yun, ano? Conserves natural resources such as timber, water, and minerals, increases economic security, prevents pollution, ayan. So syempre kapag yung mga halimbawa, yung mga plastic, yung mga aluminum, hindi naman kasi ano yan eh. Kumbaga, kung yan ay sasama sa dagat sa alon-alon, it can cause a pollution. Pero kung ito ay kukunin natin at re-recycle, pwede pa siya magamit ulit. It also saves energy, supports American manufacturing, helps create jobs in the recycling and manufacturing industries in the United States. Ayan. So, ito yung action ng Pilipinas sa pagpapatupad ng solid waste management. Okay? So, let's read some part ng article na ito. The Philippines has endeavored to improve its management of solid waste through the passage of Republic Act 9003, or the Ecological Solid Waste Management Act, that provides for a systematic, comprehensive, and ecological waste management program to ensure the protection of public health and environment. Ayan. So ginawa na siyang Republic Act, ano, na kailangan natin gawin itong ecological solid waste management. Okay? Bakit? Kasi itong bagay na ito, it can risk a life, it can also save save a life. Okay? So kaya I'm very happy dahil ginagawa itong seryoso or tinitreat ito seriously ng government and binibigyan pansin ito. Okay? So that is all naman sa ating solid waste management. So remember, sa bahay natin, no, unahin natin na na-identify kung ano yung mga kalat na tinatapon natin. Then after nyan, alam na natin kung ano yung mga susunod na gagawin. I-follow lang natin itong systematic, comprehensive, and ecological waste management program na ito. Okay? Na remember, kasama din siya sa Philippines Republic Act. Ito ay nasa 9003. Okay? So thank you so much for that time para ma-discuss itong solid waste management. Ayan. So ngayon naman, punta tayo dito sa flood control measures. Ayan. So related siya sa isa't isa, no? Climate change and solid waste management. Then pupunta na tayo dito sa flood control measures. Ayan. So dito sa flood control measures, syempre, let's say ito nga ay dulot ng global warming or climate change. So may mangyayari talaga mga disaster na ganito, yung tulad ng pagbaha. Okay? So paano kaya natin 'to maiiwasan? Paano 'to naiiwasan ng mundo, no? So what is flood control measures? So coming from its word, control measures. So paano natin mapiprevent or paano natin mako-control kapag dumating yung baha sa lugar natin, ano? So ito is what to do before the flood. Okay? So structural measures such as dams, levees, and flood walls alter the characteristics of the flood and reduce the probability of flooding in the location of interest.
So itong flood control measures na ito, if we will follow this, it can prevent a flood sa certain or specific location. Ano ba yung mga dahilan ng pagbaha? So syempre nandiyan yung sobrang mahabang pag-ulan and mabilis na paglusaw nga ng mga iceberg ano sa mga poles natin. Ganon din severe winds over water, unusual high tides, ayan, tsunamis, ayan. Failure of the following is magkaroon tayo ng effective dams, levees, retention ponds, or other structures that retained the water. Okay? So mamaya pag-uusapan natin yan. Next is deforestation. Ayan. Katulad nga na pinag-usapan natin kanina, kung wala ng mga puno, wala ng mga roots na mag-hold sa lupa. So it can also create a flood. So yung ganun din is yung global warming which causes climate change which causes flood. Okay? So flood control measures. So may hahati natin ito into five. Number one is control the water level. Number two, build barriers. Number three, alter the river's channel. Four, control land use around rivers. Five, build large floodways and sewers. So isa-isahin natin yan. Itong mga bagay na ito, it can really save lives, many, many lives. So especially yung nangyari doon sa bandang north, no? I think that was last year kung saan talagang binaha even yung Tugigaraw. First time nilang naranasan yun. So, ito daw ay makakatulong na hindi magkaroon ng baha is yung of course pagkakaroon ng dam. Ano ba yung dam? A dam is a barrier that stops or restricts the flow of water or underground streams. Reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation, human consumption. So meron dalawang purpose ang dam. Una, hindi lahat ng tubig na binibigay of course galing galing sa ulan ay kumbaga makasalubong or makarating lahat for example sa barangay natin or sa city natin. Kasi some of those waters ay hinohold ng dam. Pangalawang purpose ito is for activities such as irrigation para sa mga tanim, ganun din for human consumption. Okay? So yeah, sobrang effective talaga yung dam. Next is in embankment. Ano ba yung embankment? A flood embankment is traditionally on earth wall used to shore up flood waters. So ito 'yon ano. Ito yung mga embankments. Ayan. So kung meron tayong ganyan, tumaas man yung tubig dito, syempre hindi na siya makakaangat pa, 'di ba? So usually, it is between 1 meter and 3 meters high and 5 meters or 16-foot flood embankment. Okay? So ganun kalaki yung nasasakop niya. 16-foot flood. Okay? Next is ito. So I really forgot sa ko nakitang bansa ito pero this is a very specific example of flood walls. As what you can see, there's a wall, ano? There's a wall that really holds, no, the water para hindi siya lahat pumunta doon sa city or sa barangay natin. Ayan. So kaya siya tinawag na flood wall. Next, we also have the sea walls. So ito yung sa gilid ng mga dagat. Okay, para hindi lahat nga makapasok sa atin. So naglagay ng mga sea walls. A seawall is a structure made of concrete, masonry, or sheet piles built parallel to the shore at the transition between the beach and the mainland or dune to protect the island area against wave action and prevent coastal erosion. Ayan. So kasi, di ba yung mga gilid ng dagat na to is mga lupa and mga bato ito. Ngayon, pag sobrang malakas yung wave or yung hampas ng, ng tubig, maaari din to magdulot ng erosion. Pero kung meron kayong walls dyan na semento, kahit banggain yan, um, is hindi siya ganun ah, kadali masisira and hindi ganun kabilis makakapasok yung baha
or yung tubig, ano. We also have river dredging. Ayan. So kanina habang pinag-aaralan ko to, it's very interesting, ano, kasi huhukay kayo sa ilalim mismo ng dagat. Dredging is the removal of sediments and debris from the bottom of the lakes, rivers, harbors, and other water bodies. It is a routine necessity in waterways around the world because sedimentation. So napag natin sedimentation kanina, di ba? The natural process of sand and silt washing downstream gradually fills channels and harbors. Ayan. So syempre kapag meron tayong ganyan, is most of the time, it can also prevent the flood, no? So tapos na tayo sa seawall, mabalik pala. So ito pa yung isang example ng river dredging. Ayan. So the first step is the operator of the dredge lowers the boom to the bottom of the body water. A rotating cutter bar then uses teeth to loosen the settled materials as the submersible pump removes the sediment from the bottom of the waterway. The silt and debris are transported away for final processing. So it also is, so ito yun, ano, ito yung mga purpose this process is used for. So ba't ba ginagawa itong dredging? Creating waterways, reopening channels, ayan, restoring shorelines, maintaining ecosystems, gathering construction materials, removing trash and debris, ayan, reconfiguring waterways, increasing waterway depth, so mas lalalim siya, mining for materials, so kung may mga materials dyan, and more. Okay? So ganun din is diversion of canal. Ayan. So for example, meron ditong dam. Ayan. If we're going to create another channel here or canal A, B, C, D, E, a diversion canal diverts all the portion of the flow of a river from its natural course. Okay? So ngayon, kasi may tendency syempre na mapuno yung dam. So yung gagawin nila is gagawa sila ng isa pang way kung saan ito ay didiretso naman din doon halimbawa sa dagat. So in that case, natin kailangan mag-alala kung saan mapupunta yung mga tubig kasi tatapon lang din siya doon sa dagat. Ayan. So just a gentle reminder for all of us, especially kapag may baha, let us be safe. Our first priority is syempre to have our family safe. So yun po yung una nating gagawin. Okay. So that is our discussion about the flood control measures. Now let's turn to the last topic. Our last topic is what we call the public water treatment and ayan, the water public treatment and the distribution. So kung minsan siguro na nagtataka kayo or nagtatanong kayo sa inyong sarili, so paano, saan kaya nanggagaling yung tubig na iniinom ko, no? Ano, saan kaya napupunta, saan kaya galing, ano kaya mga process noon, ano? Kaya sabi nila kung ito ay galing sa dagat or sa mga rivers. So anong mga process yung dinadaanan ng tubig na ito para pag ininom natin is safe ito and malinis, 'di ba? So hindi naman natin pwedeng inumin directly from the ocean kasi hindi pa masasala lahat doon. Gumamit pa tayo na strainer, so hindi. Kasi meron pa diyang mga microorganisms, mga chemicals na hindi natin nakikita, pero hindi natin dapat hindi dapat makapasok sa loob ng katawan natin. So public water treatment and distribution. And water treatment, community water treatment. So drinking water supplies in the United States are among the safest in the world. However, even in the US, drinking water sources can become contaminated, causing sickness and disease from waterborne germs such as Cryptosporidium, E. coli, E. coli, hepatitis A, Giardia intestinalis, and other pathogens. So, ito kasi yung sabi nga nila ang tao kaya mabuhay na walang pagkain. Pero kung walang tubig, imposible. Ano? Kaya itong tubig na ito na araw-araw nating iniinom, we need to make sure that it is clean, na sanitize ito ng maayos and properly and safe ito inumin.
Okay? So drinking water sources are subject to contamination and require appropriate treatment to remove disease-causing agents. So yun ngayon yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mga process na dadaanan ng tubig natin para maging malinis and maging safe siyang inumin? First step or first stage is the coagulation and flocculation. Ano ba yung ginagawa sa process na ito? Coagulation and flocculation are often the first steps in water treatment. Chemicals with a positive charge are added to the water. So meron tayong mga chemicals na positive charge, i-add ito sa tubig na nagather natin. The positive charge of these chemicals neutralizes the negative charge. Okay? So nakita niyo na yung purpose kasi positive, negative. Siyempre, itong positive charges na ito, it will attract yung mga negative charges and eventually it will dissolve. It will be dissolved. It's going to be a dissolved particle in the water. When this occurs, the particles bind with the chemicals and form larger particles. So when this occurs, the particles bind with the chemicals and form larger particles called floc. Okay? So ganito 'yon. Before, ito mga negative charges, ito yung mga dumi ng tubig. So sa process ng coagulation, magdadagdag tayo ng positive charges. Ayan. So ngayon, dahil meron ng positive and negative, magkakaroon ngayon ng neutral charge. So kapag tumagal itong neutral charge na ito, it will, kagaya nga na sinabi kanina, magpo-form ito ng something bigger. No? So dito na yung flocculant. Tatawagin natin itong floc. Okay? Next stage is after ngang mangyari yon, is magkakaroon tayong tinatawag na sedimentation. Ayan. During sedimentation, floc settles to the bottom. Di ba nga yung dumi na nilagyan ng positive energy and dahil nga naging mabigat siya, so magre-retain siya sa ilalim. So during sedimentation, floc settles to the bottom of the water supply due to its weight. Dahil nga bibigat ito. This settling process is called sedimentation. Ayan na. So water containing insoluble impurities. Insoluble impurities. So ganyan yan kung negative charge. Pero dahil naglagay tayo ng positive charge and eventually bumigat siya, so lahat sila is napunta sa ilalim. Ayan. So ito na yung mga insoluble impurities. Next, pupunta na ngayon tayo sa tinatawag na filtration. Once the floc has settled to the bottom of the water supply, okay, the clear water on top will pass through filters. So ngayon, dahil nandito na ito, ayan, pupunta na sila sa ilalim, itong malinis na naiwan sa taas will move sa different tunnel. Okay? Will pass through filters of varying compositions. Pupunta na ito doon sa tinatawag natin na filtration, which is, ano ba ginagamit natin pang filter? We have the sand, the gravel, and the charcoal. And pore sizes in order to remove dissolved particles. So, syempre, kahit natanggalan natin yung mga impurities, yung mga negative charges doon, meron pa rin ibang mga, syempre, mga makakalusot. Ano? So, kaya dadaan siya ng filtration. Ayan. So, merong ilang layers dito. We have the sand, gravel, and charcoal. Okay? So, ngayon, pagpunta niya dito, sabi dito, in order to remove dissolved particles such as dust, parasites, bacteria, viruses, and chemicals. Ayan. So, i-filter nun lahat ng mga dust, parasites, bacteria, viruses, and chemicals. Okay? So, yun na yung tinatawag natin na filtering stage. Next, after nating ma-filter, dumaan na siya sa sand, sa gravel, sa charcoal. Meron tayo tinatawag na disinfection. After the water has been filtered, na-filter na, a disinfectant, for example, chlorine or chloramine, may be added. So doon natin ilalagay yung chlorine to kill any remaining parasites kung merong mang natitira pa, no? And protect the water from germs when it is piped to homes and businesses. Ayan. So itong chlorine din na ito,
also serves another purpose, hindi lang para linisin yung tubig, pero para linisin din, maging malinis, ma-maintain na malinis yung tubig kahit dumaan siya ah, sa mga pipes ng bahay natin bago natin siya inumin. So ito naman yung disinfecting agents. So maglagay tayo ng chlorine, so may mga natira pang mga microorganisms. So siya na yung lilinis at papatay sa mga yan. So to summarize everything, so ito nga yun, ano, masummarize natin to ng raw water, tos coagulants, so mag-add na tayo ng positive energy, coagulation, mapupunta dito lahat ng mga impurities sa dito pala sa flocculation. So yung mga flock, mapupunta lahat yan sa ilalim, ayan, sa sedimentation. Then pupunta siya dito sa filtration, dadaan siya sa tatlong layers na ito, no? So, itong mga dito sa taas dadaan yan. So, yung mga makakalusot lang dyan, syempre, is sobrang malinis na talaga. As tatanggalin yung mga parasites, germs, and everything. Pagdating dito, ayan, treated water storage, ayan. So, dito na siya i-disinfect. So, pagdating dito, water storage na to, and ready na to distribute sa mga bahay. Ayan. So, yun po yung topic natin about sa water treatment process. And for me, it's very important din talaga na malaman kung paano ba napupunta sa atin yung mga tubig na iniinom natin. Yung mga stages na ganito. No? So, before I end this lesson, I just want to say thank you so much to Sir Marvin Bartolome. So for my advisor dito sa our teacher dito sa environmental science and engineering. Okay? So I really learned a lot, sir, and hindi ko makakalimutan yung mga tinuro niyo sa amin. So maraming maraming salamat po. And that's all for my lesson for today. I am Michael Luis Andrew Polo Ayo from BSC 2D, and keep safe, everyone.